Opa, e aí? Há um ano eu fiz um vídeo falando sobre Yandere Simulator, mais especificamente sobre o criador do jogo, e principalmente sobre o caso real que aconteceu da Yandere e o Kocho. Entretanto, naquele vídeo eu não dei muito destaque à história de Yandere Simulator, já que na época eu não encontrei nada relacionado à história do game, apenas teorias e gameplays mostrando o jogo, e como até hoje o game não tá completo, eu pensei que de fato não tivesse história. Quer dizer, história tem, mas não sobre o jogo. Se é que você me entende. Mas, depois de tanto pesquisar em sites, vídeos e até mesmo no TikTok, eu consegui entender um pouco sobre o que se trata esse universo de Yandere Simulator. Então eu decidi reunir tudo que eu sei sobre esse universo e contar aqui pra vocês. Então, por favor, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu nunca peço isso, mas dessa vez eu sinto que é necessário. Eu me esforcei muito pra fazer esse vídeo. Outra coisa, nesse vídeo eu não pretendo me aprofundar nos últimos assuntos relacionados a YandereDev. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre as coisas que esse cara fez e eu odeio ficar me repetindo. Todo mundo já deve estar cansado sobre das merdas que esse cara faz. Não é à toa que existem milhares de vídeos só falando sobre YandereDev. Tudo esclarecido? Então vamos pro vídeo. Something is wrong with me. For as long as I can remember, I've always felt empty, incomplete, like a part of me is missing. This hollow feeling has dominated my life. I've never been able to feel anything else. My world has always been cold, dark, silent. My mother was exactly like me when she was a child, but when she met my father, everything changed for her. He brought warmth and color and life into her world. He made her complete. She told me that one day, I'd meet someone special, just like she did. Someone who would cure me, fix me, save me. I've spent my entire life waiting for that day, dreaming of the moment when I'd meet the person who would complete me. It was the only thing for me to look forward to. It was my only reason to live. And then, one day, I found him. When I met him, something changed inside of me. My world was filled with color and light. It was like I had opened my eyes for the first time. I felt warm. I felt complete. I felt alive. He is my escape from the cold, gray, empty world I've been trapped in. He is the one I've been waiting for. The person I want to spend the rest of my life with. But someone is trying to take him from me. She wants him, but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. She doesn't deserve him. He belongs to me. I have to stop her, even if it means hurting her. Even if it means killing her. There is nothing I won't do for him. I won't let anyone come between us. I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. He will be mine. He doesn't have a choice.
Para começar a contar a história de Yandere Simulator, primeiro eu preciso esclarecer o que é uma Yandere. Yandere é um termo japonês que se refere a um tipo de personalidade, um arquétipo normalmente visto em garotas. Garotas com interesses românticos, que se apresentam de maneira amorosa e gentil, mas revelam uma fixação doentia por determinado indivíduo, tornando psicopatas capazes de hostilidade e violência por motivos de ciúme. O termo Yandere é a combinação das palavras Yanderu, que significa estar doente, e Deri, que significa apaixonado. Uma Yandere é uma garota com personalidade de Yandere. Estudando destaca esse conceito porque em Yandere Simulator esse arquétipo é tratado como uma característica hereditária, onde todas as mulheres da família Aishi já nascem com tendência a esse comportamento. Vale mencionar que desde a fundação da família Aishi nunca nasceu um garoto, porém caso ele viesse ao mundo e conhecesse uma garota, eles se tornariam Yandere. Inclusive você pode trocar o gênero da Yandere e do senpai no jogo. Detalhe bem interessante até. De volta à família Aishi. Tudo começou em 1780, quando a primeira Aishi nasceu, e em 1796 que ela conheceu seu senpai, e somente um ano depois ela passa a ter um relacionamento com ele. E nesse mesmo ano ela conheceu sua primeira rival. Detalhe que em ambos os casos não foi necessário uso de violência. O amor entre a primeira Aishi e o senpai se tornou recíproco, e não houve necessidade de matar a primeira rival, mesmo que eventualmente a primeira Aishi tenha matado algumas pessoas que ameaçaram sua vida. Ela também começou a usar o sobrenome Aishi em 1797. Não era o sobrenome original dela ou de seu senpai. Eles escolheram o nome e sobrenome depois de chegarem ao Japão, para que fosse mais fácil para os habitantes locais se comunicarem, onde em 1800 deram à luz a primeira criança com o sobrenome Aishi. E é a partir daqui que se dá início a linhagem de Ayano e a família de Yanderes. Pesquisando sobre o passado da família Aishi, descobri algumas coisas interessantes, como tradições e o relacionamento social entre eles. Na wiki de Yandere Simulator é dito o seguinte: todos os membros da família Aishi, exceto a primeira Aishi e a Ayano, têm o nome de lâminas. Se a Ayano tiver um filho, ele também terá um nome que soa como lâmina. Canonicamente, os Aishi dão aos filhos nomes que consideram bonitos. Porém, o nome de cada Aishi sempre tem algum tipo de duplo significado ou propósito. A história da família foi passada de geração em geração. As primeiras gerações estavam plenamente conscientes de sua origem, mas com o tempo, a história começou a ser levada cada vez menos a sério, até que no final se transformou em uma história de Niná. Atualmente, metade da história está perdida, e a segunda metade é esquecida e distorcida. Nas reuniões, é provável que as meninas compartilhem dicas sobre assassinatos, e os homens dicas sobre suas vidas com suas esposas de Yandere. Todas as meninas têm o mesmo penteado. Há uma tradição familiar há vários séculos que, quando uma mulher Aishi se casa com um homem adota o sobrenome da esposa, se tornando também o Aishi. Saindo de 1800, vamos avançar no tempo para 1932, onde a Ryoba Aishi nasceu. Ryoba Aishi é a protagonista dos acontecimentos de Yandere Simulator 1980, e é ela que dá início a todos os eventos que antecedem Yandere Simulator. Mas, para falar da Ryoba Aishi, primeiramente eu preciso falar sobre outra família, a família Saikou, sendo o primeiro membro dessa família Saisho Saikou. No site de Yandere Simulator existe a descrição de todos os personagens do jogo. Na descrição de Saisho Saikou diz o seguinte: ele é o rico e poderoso fundador da Saikou Corp, uma empresa multinacional que detém o monopólio de muitas indústrias no mundo de Yandere Simulator. Nasceu em 1928. Aos 17 anos, ofereceu-se como voluntário para ser soldado durante a invasão americana de Okinawa, em 1945. O fundador da Saikou Corp, Saisho Saikou, teve 2 filhos, uma filha nascida em 1970 e um filho nascido em 1979. Saisho desejava que seus filhos herdassem seu império empresarial. Pretendia treinar seus filhos para desenvolverem as habilidades e características necessárias para administrar adequadamente a empresa multinacional que ele havia construído. A filha de Saisho era uma garota alegre e amigável, que gostava de criar arte e de passar tempo com animais. Saisho sentiu que sua filha havia desenvolvido traços de personalidade indesejáveis e interesses errados para alguém que estava destinado a herdar sua empresa. Ao longo da vida de sua filha, ele tentou constantemente modelar sua personalidade e redirecionar seus interesses, mas nunca teve sucesso. Ichiko Saikou é a filha primogênita de Saisho Saikou, o fundador da Saikou Corp. Ela foi a primeira na linha de sucessão a herdar a Saikou Corp de seu pai, embora no final das contas fosse seu irmão que herdou a empresa. Como filha de um dos homens mais inteligentes e influentes do século XX, muitas pessoas esperavam que ela se destacasse academicamente. Porém, ao longo da adolescência, seu desempenho na escola nunca esteve acima da média. Como ela não conseguiu corresponder às expectativas impossivelmente altas que lhe eram impostas, ela foi tratada de maneira cruel por seus colegas, o que a levou a ter muitas experiências desagradáveis durante o ensino médio. De acordo com comunicados da imprensa de Saikou Corp, Saisho Saikou ficou de coração partido ao ver sua filha infeliz. Então ele encontrou uma maneira de deixá-la reviver o ensino médio, enquanto continuava seus estudos. Ele pagou pela construção de uma academia que pretendia se parecer tanto quanto possível com uma escola secundária tradicional japonesa. Fontes oficiais afirmam que Saisho Saikou queria dar à sua filha a experiência de ensino médio perfeita, então ele adaptou a escola exatamente aos gostos dela. Ichiko adorava o campo, por isso a Akademi foi construída numa área rural. As cores favoritas de Ichiko são branco e dourado, e é por isso que a Akademi tem um esquema de cores branco e dourado. Ichiko adora a simetria, por isso o prédio da escola tem um formato quadrado. Ichiko adora uniformes escolares de estilo marinheiro, então os uniformes de Akademi foram projetados para se assemelhar aos uniformes de ensino médio, em vez dos blazers que são comumente encontrados nas escolas tradicionais japonesas. Durante o final da década de 1980, houve rumores de que a explicação dada oficialmente para a construção da Akademi era uma mentira cuidadosamente elaborada e que a verdadeira razão para a existência da escola era muito mais sinistra. Esses rumores afirmavam que Saisho estava tremendamente desapontado com sua filha por não ter conseguido cumprir seu próprio legado, e criou a Akademi para ser um campo de treinamento com tema escolar. As
projetado para colocá-la em forma e treiná-la para se tornar a herdeira perfeita da companhia dele. O interesse por esses rumores diminuiu lentamente ao longo do tempo, devido à falta de evidências. Ichiko se formou na Akademi em 1989. Com a saída de Ichiko, a escola terminou de cumprir esse propósito original, mas não foi fechada. A Saikou Corp decidiu comercializar a Akademi como uma escola de elite para graduados do ensino médio, que desejavam continuar seus estudos em um ambiente que simulasse a sensação de um ambiente de ensino médio. Os aspirantes a estudantes devem ter pelo menos 18 anos para se inscrever na Akademi. Se aceitos, os alunos poderão optar por ser alunos do primeiro, do segundo ou do terceiro ano. Alguns estudantes matriculam-se na Akademi apenas para receber uma educação de elite, enquanto uma minoria muito pequena se matricula porque desejava reviver os anos do ensino médio uma última vez antes de passar para a faculdade. O nome da escola tem origem na infância de Ichiko. Quando Ichiko Saikou era uma menina, ela adorava uma história para ninar sobre uma escola para jovens bruxos e bruxas chamada Instituto Akademi. Quando Saisho construiu a escola, ele a chamou de Akademi, mas dizer o nome da escola era como dizer a mesma palavra 2 vezes, então a maioria das pessoas apenas a chamam de Akademi. Ichiko Saikou desapareceu dos olhos do público em 1990. O desaparecimento de Ichiko Saikou é um mistério. Ninguém sabe por que ela desapareceu ou para onde foi. Algumas pessoas teorizam que ela pode ter sido incapaz de lidar com as imensas expectativas colocadas sobre ela por seu pai e pelo mundo. Então ela fugiu do Japão para viver em segredo no exterior, onde desfruta de uma vida pacífica e tranquila. Outras teorias mais extremas postulam que seu pai a executou por não cumprir seus padrões. Até hoje, ninguém sabe o destino final de Ichiko Saikou, ou onde ela pode estar na Terra. Às vezes, os idosos lembram que Ichiko tinha uma irmã gêmea, embora não haja evidência de que essa irmã gêmea realmente tenha existido. O termo Síndrome de Ichiko às vezes é usado para descrever o fenômeno de várias pessoas que compartilham da mesma memória falsa. Antes de prosseguir com a história, eu preciso falar um pouco sobre essa Síndrome de Ichiko. No jogo de Yandere Simulator existe uma espécie de entidade que está relacionada a essa síndrome e a suposta irmã gêmea de Ichiko. O nome dessa entidade é Fangirl. Ela pode ser encontrada quando se altera os valores do arquivo fan.txt, ou quando se altera o nome da rival em desenvolvimento. Quando você encontra a Fangirl, ela te conta algumas coisas sobre a história dela. Nas suas palavras, ela conta que seu pai Saisho Saikou era obcecado em levar a tecnologia ao ápice da evolução. E antes dos experimentos, ele decidiu usar sua própria filha como cobaia de teste para garantir aos investidores que o projeto era seguro. E por causa disso ocorreu um acidente onde sua filha ficou perdida no espaço-tempo para sempre. Sinto que eu já vi essa história em algum lugar. Em outras palavras, Fangirl seria a própria Ichiko Saikou de outra linha do tempo, que após o acidente com a máquina de seu pai, ela acabou ficando presa entre linhas do tempo. E devido a isso, todos acabaram esquecendo sua existência. Então é como se existissem duas Ichiko Saikou. Uma que seria da linha do tempo principal, onde ocorre os acontecimentos de Yandere Simulator, e a outra que seria Fangirl, que pertence a outra linha do tempo ainda não identificada, e que por algum motivo consegue entrar em contato com a linha do tempo principal. Como não se sabe muito sobre ela, prefiro não entrar em muitos detalhes, mas resumidamente seria isso. Em uma das fitas de Yandere Simulator é mencionado que todos que tentam lembrar da Fangirl sofrem com fortes dores de cabeça. Isso ressalta bastante a semelhança com WD. Voltando à linha do tempo principal, qualquer pessoa que interagisse diariamente com Saisho e sua filha tinha uma teoria muito diferente. Eles suspeitavam que ela escolheu fugir para um país estrangeiro para viver uma vida de sua própria escolha, em vez de viver sob o controle opressivo e tirânico do pai. Quando sua filha tinha apenas 9 anos, Saisho já havia considerado a possibilidade de sua filha ficar aquém de seus padrões. Esta foi a razão pela qual ele decidiu ter um segundo filho. Ele reconheceu os erros que cometeu com seu primeiro filho, e estava convencido de que se tentasse de novo, daria acertado dessa vez. Seu segundo filho, Ichiro Saikou, nasceu com o único propósito de ser como um reserva caso sua filha falhasse com ele. Saisho projetou cuidadosamente uma educação muito específica para Ichiro, a fim de encorajar o desenvolvimento de traços, personalidades e interesses específicos, e desencorajar o desenvolvimento de qualquer atributo que ele considerasse necessário. Os métodos de Saisho provaram ser incrivelmente eficazes. Ele moldou com sucesso seu filho no herdeiro perfeito e transformou o menino no que ele considerava a pessoa ideal. Vale mencionar que Saisho Saikou não era só exigente com seus filhos. As esposas de seus filhos e sua linhagem em geral deveriam todos estarem dentro de seus padrões. Como eu disse anteriormente, no site de Yandere Simulator existe a biografia de todos os personagens do jogo. Dentre eles existe uma chamada wife, ou secretária, e na descrição dela diz o seguinte: poucas pessoas têm a ambição ao longo da vida de mudar o curso da história humana, e ainda são menos aquelas que são realmente capazes de alcançar tal objetivo elevado. O fundador da Saikou Corporation foi uma dessas pessoas. Uma parte significativa do sucesso da Saikou Corp pode ser atribuída às políticas de contratação extremamente rigorosas de seu fundador. Ele insistia em empregar apenas as mentes mais brilhantes do mundo, mesmo para as posições mais simples de sua empresa. Na verdade, ele se recusou a contratar um secretário por quase uma década, porque não havia ninguém que pudesse atender aos seus padrões astronomicamente altos, um QI acima de 140, múltiplos doutorados de uma universidade prestigiada e experiência anterior como CEO de uma empresa bem-sucedida. Além desses critérios, ele também insistia que seu secretário fosse excepcionalmente atraente. Excelência nunca era o suficiente para ele, apenas perfeição era aceitável. O fundador da Saikou Corp cuidava muito de sua imagem pública, já que qualquer dano à sua reputação impactaria diretamente o sucesso de sua empresa. Ele acreditava firmemente que seu status social seria afetado pela mulher que ele escolhesse para se casar, e por estar determinado a aceitar nada menos do que a mulher perfeita para ser sua esposa. Ele recusou-se a se casar por muitos anos, considerando que nenhuma mulher era digna dele.
até que eventualmente percebeu que sua secretária era a única mulher que poderia atender a seus critérios. Após passar por um esforço para garantir que sua descendência genética fosse geneticamente perfeita ao máximo possível, ele estava determinado a evitar que seus filhos arruinassem o pool genético que ele havia cuidadosamente cultivado. Para isso, ele insistiu em selecionar a mulher com quem seu filho se casaria. O processo era idêntico ao que ele usou para escolher a secretária originalmente, exceto que agora ele também estava cuidadosamente examinando as candidatas quanto a doenças hereditárias, genes desejáveis e assim por diante. O número de mulheres que desejavam casar-se com um membro da família Saikou era muito alto, mas o número de candidatos válidos era extremamente baixo. Embora Saisho tivesse enorme orgulho de seu filho, Ichiro fazia muitas das vezes outros se sentirem extremamente confortáveis. O menino sempre falava formalmente, nunca expressava emoções e raramente mudava sua expressão facial. Ele foi descrito como robótico, na melhor das hipóteses, e sem alma, na pior delas. Os atendentes da família Saikou muitas das vezes perguntavam se o menino era capaz de pensar de forma independente, ou se era simplesmente uma concha vazia, que havia sido projetada para cumprir a vontade do pai. Com 20 e poucos anos, Ichiro iniciou um casamento arranjado. Teve 2 filhos, de acordo com a vontade do pai, um como reserva caso o primeiro filho falhe com você. Saikou microgerenciava a educação de seus netos, fornecendo ao filho Nora instruções específicas sobre como criar seus filhos, a fim de incentivar o desenvolvimento de características específicas e desencorajar o desenvolvimento de outras características. Saisho reconheceu que seus métodos originais produziram um herdeiro muito desapaixonado, e ajustou suas instruções de acordo para que seus netos tornassem mais apresentáveis do que seu filho. A filha de Ichiro, Megami Saikou, foi um sucesso perfeito na técnica de criação de filhos Saisho, uma herdeira que possuía todos os atributos desejados, bem como uma personalidade carismática que lhe permitiu ganhar instantaneamente o respeito e a admiração de quase todas as pessoas com quem ela falava. O filho de Ichiro, Kensho, foi criado exatamente com os mesmos métodos, mas desenvolveu vários traços de personalidade negativos. É possível que essas características tenham se desenvolvido como resultado do desenvolvimento de um complexo de inferioridade pelo menino com a irmã. Pouco antes dos acontecimentos de Yandere Simulator, Saisho Saikou se aposentou e entregou o controle de sua empresa a seu filho. O diretor da Akademi se reporta diretamente a Ichiro, se referindo respeitosamente como Sr. Saikou. Existem rumores vagos de que o diretor e Ichiro Saikou têm algum tipo de acordo entre si, mas se há alguma verdade nisso, os dois são as únicas pessoas no mundo que conhecem os detalhes. Parece que a família Aishi não são os únicos com parafuso a médios nessa história. Falando sobre o diretor do Colégio Akademi, o seu nome é Kocho Shuyona. Ele tem mais de 60 anos e ocupa o mesmo cargo desde 1985, quando a prestigiada escola abriu seus portos. No início de sua carreira, ele era um jovem alegre, otimista, energético e cheio de esperança no futuro. No entanto, ao longo de seu longo mandato, seu comportamento mudou drasticamente. Ele se tornou um velho cínico, pessimista e cansado do mundo, que parece ter perdido completamente a fé no mundo, especialmente na juventude. O que aconteceu ao longo das últimas décadas para ele ter mudado de forma tão drástica? Bom, meus amigos, é aqui que voltamos a falar sobre a Ryoba Aishi. Nos anos 80, a Ryoba também estudou no Colégio Akademi, e foi lá que ela conheceu seu senpai, e futuro pai da Yano, Jokishi Udasei. Ele foi um jovem charmoso e sedutor que se tornou bastante popular entre os estudantes do Colégio Akademi. Sua beleza arrojada e carisma foram suficientes para capturar o coração de quase qualquer garota. E como vocês já devem imaginar, a Ryoba não gostou nadinha de ter várias rivais em cima do seu senpai. E dentre todas elas, uma teve a infelicidade de ser morta por suas mãos, dando origem a um incidente que ficaria conhecido como a primeira flor. A primeira flor foi uma jovem chamada Sumire Setozaki. Ela foi a primeira garota que se apaixonou por Jokishi Udasei. Sumire era uma garota gentil de coração puro, que nunca desejou mal a ninguém. No entanto, após sua morte cruel nas mãos de Ryoba, ela se tornou um espírito inquieto que não conseguiu passar para a vida após a morte, assombrando para sempre o local onde foi morto. Até hoje, ela permanece no banheiro feminino no 3º andar leste, como se estivesse esperando por uma oportunidade para se vingar da mulher que tirou a sua vida. Who would want to talk with me in a place like this? Oh! Ryoba-chan. Are you the person who left that note in my locker? What did you want to talk to me about? I need to tell you something about the boy you have feelings for. You know who I have a crush on? Oh, it's so embarrassing. Well, what is it? What did you want to tell me? You can't have him.
He belongs to me. Sumire não foi a única vítima de Ryoba. Outras garotas já haviam desaparecido há um bom tempo, e ninguém sabia o motivo disso. Como revelado nas fitas, ela usava manipulação, intimidação e às vezes até de forma violenta para expulsar ou desaparecer com suas rivais. E foi graças a essas mortes que a reputação do colégio Akademi ficou manchada, e devido a isso foi dado início a investigações a respeito do desaparecimento das jovens mortas por Ryoba. E diante disso somos apresentados a um novo personagem, um jornalista misterioso. Sua identidade não foi revelada, tudo que se sabe é que em abril de 1989, ele decidiu por si só investigar os desaparecimentos do colégio Akademi, e o principal responsável por documentar as fitas e levar Ryoba ao julgamento. Pois mesmo que o diretor da escola e até a Saikou Corp estivessem barrando e até subornando as autoridades para atrasar as investigações no colégio, o jornalista notou uma peculiaridade entre todas as vítimas. Todas eram perdidamente apaixonados por um certo garoto. Por conta disso, havia uma menina que observava de longe tanto o garoto quanto as vítimas. Com o passar do tempo, elas foram desaparecendo uma atrás da outra. Looks like it still works. As long as it's recording, I suppose I might as well say something. How long has it been since I last used this thing? It's been at least 2 decades. Almost 3. Those were better times. I was so young back then. My future seemed so bright. I remember following my dreams. I remember a promising career. I remember being happy. If I could turn back time, what would I do differently? I know exactly what I should have done. I shouldn't have gotten involved with that case. With that girl. Pursuing her was the right thing to do. But if I hadn't involved myself with her, I'd still have a career. When did it begin? I think it was April of 1989. The peak of my career as an investigative journalist. That's when I heard about a murder at the local high school. The police had no leads. I decided to investigate it myself. I tried to be a hero. And that was the worst mistake of my life. The school's faculty didn't let me conduct an investigation on school grounds. They were highly concerned with maintaining their prestigious reputation. They didn't want any police or journalists snooping around and ruining the school's image any more than the murder already had. Or maybe they just had something to hide and didn't want the authorities to find out. To this day, I still don't know how the school managed to convince the police that any crime that takes place on school grounds can only be investigated for 6 hours maximum. I heard a rumor that the school's headmaster bribes the police department to expedite their investigations as much as possible. There were a lot of unsavory rumors about the school's headmaster, but none of them proven to be true. Because I couldn't work around the school, I used to gather information by interviewing students outside of the school gate when they entered or left the school. It was at this point in time that I noticed a peculiar girl who was quite obviously stalking one of her seniors. I decided to keep my eye on her, and before long, I began to observe some disturbing behavior from her. From the school gate, I witnessed the girl do more than just stalk an upperclassman. She stalked any girl who spoke to him. Through student interviews, I kept tabs on what happened to those girls. They became the victims of bullying, were expelled, and in some cases, stopped coming to school. I frequently saw the girl running with a mop and a bucket, as though she always had some sort of mess to clean up. That girl was using manipulation, intimidation, and sometimes even violence to sabotage the boy's love life. If she wasn't above that kind of behavior, the possibility of murder didn't seem too far off. I didn't want to believe that a schoolgirl would actually commit murder just to keep a boy single, but the evidence was staring me straight in the face. That's when I learned a crucial piece of information. The girl who was murdered at the beginning of the school year had a crush on the same boy that was being stalked. The final piece of the puzzle had fallen into place. I knew that I had found the culprit. I went to the police with my findings. Took a lot of talking, but I was eventually able to convince them to take the girl into custody. Antes de prosseguir, eu preciso falar sobre uma nova integrante que foi essencial para a conclusão do caso da primeira flor e do desaparecimento de outras jovens no colégio Akademi.
Seu nome é Sonoko Sakanoue. Sonoko Sakanoue era uma estudante do colégio Akademi, que tinha como hobby investigar casos relacionados a assassinatos e desaparecimento de pessoas. Dentre esses casos, tinha um sobre um serial killer que estava fazendo vítima na cidade de Tóquio. Após cada assassinato, a polícia recebia uma carta anônima de um homem que assumia a responsabilidade pelos crimes. E escrevia o nome de sua próxima vítima usando uma cifra complicada. Após muitas noites longas, Sonoko decifrou o código e conseguiu entender a cifra do assassino. Ela ainda conseguiu avisar a polícia sobre quem seria a próxima vítima. Após isso, a polícia reconheceu como uma prodígio que poderia ajudar a resolver o caso e solicitou formalmente sua assistência na investigação, concedendo-lhe até mesmo acesso às cenas do crime e até às evidências. Sonoko descobriu várias novas pistas e montou algumas peças do quebra-cabeça que a polícia não havia conseguido resolver por conta própria, o que eventualmente levou à prisão do serial killer. Se não fosse pela ajuda dela, o assassino poderia ter tirado a vida de dezenas de pessoas antes de ser capturado. Uma vez que suas conquistas foram anunciadas em público, Sonoko instantaneamente se tornou uma celebridade nacional e foi entrevistada por inúmeros programas de televisão e revistas. O principal motivo para frequentar a Akademi é aumentar as chances de uma carreira bem-sucedida. No entanto, as conquistas de Sonoko já haviam feito mais por sua carreira do que a Akademi jamais poderia fazer. Então permanecer na Akademi era inútil. Sonoko se retirou da escola sem se formar, lançou-se diretamente na carreira de detetive júnior. Ao longo dos 12 meses seguintes, ela ajudou a polícia a resolver vários crimes de alto perfil. Um dia, enquanto investigava um crime, Sonoko encontrou um jornalista investigativo que lhe forneceu informações que ajudariam a resolver o caso. Sonoko ficou tão impressionado com as habilidades investigativas do jornalista que pediu a ele que a aceitasse como seu aprendiz. Sonoko e o jornalista trabalharam juntos como uma dupla na resolução de crimes, levando à prisão de vários criminosos. O jornalista preferia ficar de fora dos holofotes, deixando voluntariamente que Sonoko recebesse todo o crédito. Um dia, o mentor de Sonoko pediu a ela que voltasse à Akademi, mas não era para terminar sua educação. Ele queria que ela investigasse a possibilidade de que uma serial killer estivesse presente na Akademi, matando qualquer garoto que tentasse se aproximar de um determinado garoto. Sonoko aceitou o trabalho e elaborou um plano para determinar se alguém estava ou não sabotando a vida amorosa do garoto. Detalhe que no site oficial de Yandere Simulator, Sonoko é descrita como uma rival, então já é de imaginar o que aconteceu com ela. Porém, apesar de ter encontrado o culpado pelos assassinatos, o jornalista não tinha provas concretas para incriminar Ryoba. A mesma utilizou todos seus métodos de convencimento para ganhar a disputa jurídica com as autoridades no tribunal. O caso repercutiu pelo país e todos sentiram pena da própria garota. Após ser inocentada, Ryoba vai se encontrar com o jornalista. A mesma diz que poderia fazer de sua morte um mero suicídio e falar para ele ficar longe de seu caminho. Detalhe, o diretor do colégio sabia que Ryoba era culpada pelos assassinatos, mas ele tinha tanto medo dela e do que ela era capaz de fazer que acabou fazendo nada a respeito. E o mesmo se sentiu frustrado após descobrir que ela foi inocentada, e até os dias atuais de Yandere Simulator ele continua culpando a Ryoba por tudo o que aconteceu. The idea of a murderous schoolgirl was scandalous enough to attract lots of attention. Word of her arrest quickly spread across the entire nation. The trial turned into a media circus. I became a celebrity practically overnight. I didn't want to be a public figure, but I did want my investigative skill to be recognized. I hoped that all the attention would boost my career. As it turns out, I was dead wrong. That manipulative little schoolgirl put on the best act I've ever seen. She cried non-stop, feigned ignorance at every opportunity, and had an excuse for every accusation leveled at her. The court fell in love with her, the media fell in love with her, the entire damn nation fell in love with her. She called me a dirty pervert who enjoyed leering at schoolgirls. She called me a fame-seeking yellow journalist. She claimed that I only accused her of murder for sensational headlines. The court bought every word of it. The day the judge declared her innocent, the entire country celebrated like it was a damn holiday. From that day forward, I was a national disgrace. I was known across the country as a lecherous journalist who stalked schoolgirls and tried to throw a girl in prison to boost his own career. I saw disgust in the eyes of every person who looked at me. My house and my car were vandalized every day for weeks. Needless to say, I was never able to work as a journalist again. The police department that arrested the girl was also the subject of national criticism. They were accused of being incompetent fools who would arrest anyone without sufficient evidence. Ever since then, the police in that town have been extremely lenient in an attempt to repair their reputation, and don't want to go anywhere near the local high school except for extremely brief periods of time. But the worst part of the entire experience didn't come from the media or the public. Immediately after the trial, I tried to escape the press by hiding in an alley behind the courthouse. Only one person found me there. It wasn't a journalist or a reporter. It was the girl that had just been declared innocent. I'll never forget her face that day. She was smiling, but her eyes were blank, empty, soulless.
like a doll's eyes. She looked like she didn't have a single ounce of humanity in her entire body. With that smiling face, she said to me, "It would be very easy to make your death look like a suicide. Don't ever cross me again." She turned around and left without another word. What a goddamn disgrace! Innocent? Innocent! Innocent my ass! She's the culprit. She did it! That girl, that monster! I've never seen someone so goddamn manipulative. She fooled them all. Every single one of them was dancing in the palm of her hand by the end. What a farce! People are dead. Young people who had promising futures, whose lives I was responsible for. She did it. She did it. She's the only one who could have. That blood is on her hands. And now she walks free. That conniving little... And I'm expected to let her back in the school. Stand on a stage and hand her a diploma? Mr. Saikou told me to let it go, but I can't. I can't let this go. She murdered people and got away with it. I can't believe... God damn, this is just... This was supposed to bring closure. This was supposed to close the chapter. This was... God damn her! God damn her. Voltando ao assunto, após Ryoba ser inocentada, a carreira do jornalista ficou manchada para sempre, sendo acusado de espionar jovens no colégio e de levar uma garota inocente à prisão. E após ser ameaçado por Ryoba, ele fica com medo e desaparece da história. Anos passaram após esses eventos. A carreira de jornalista ficou manchada e ele teve que suportar anos de assédio por parte do público. Até que em algum momento ele conhece e se apaixona por uma mulher que o acolhe e cuida dele. A princípio ele é estranho, já que o mesmo era odiado pela cidade. Ele já não se cuidava há um bom tempo e havia se tornado uma pessoa depressiva e viciada em álcool. Os dois acabam se casando e tendo uma filha, porém a esposa que tanto o amava acabou morrendo durante o parto, o que fez com que o jornalista se afundasse cada vez mais na depressão, deixando sua filha muitas das vezes de lado e sem apoio algum. Mas, mesmo com esses conflitos, a filha do jornalista conseguiu se desenvolver muito bem. De acordo com seu pai, ela é muito boa com tecnologia e passa a maior parte do tempo no seu computador. A mesma também já possui muito dinheiro na sua idade, sendo uma garota mais quieta e até que muito inteligente. Guardem essa informação porque ela vai ser muito importante no futuro. Voltando a Ryoba Aishi. É revelado na fita do porão que Ryoba havia sequestrado seu senpai e o aprisionou no porão, preso a uma cadeira, e o forçou a ter relações com ela, revelando que sua mãe havia feito o mesmo com seu pai, dando a ideia que ela também foi uma Yandere. Eventualmente, Ryoba se casou com seu senpai, e provavelmente o estuprou, e deu à luz a uma única filha, ou seja, a Yandere Aishi, pelo menos 19 anos ou mais. Oh, darling, you're finally awake. What? Watching you sleep is always fun, but it gets a bit old after 6 hours, you know? What's happening? Where am I? We're in my basement, darling. My mom went through a lot of trouble to get this basement added to our home. What are you talking about? Huh? What is this? Am I tied to a chair? That's right, darling. That's the very same chair that my mother built for my father while she was keeping him here. And now you get to sit there too. Isn't that romantic? Aren't you... that girl's been on the TV lately? What was it? Aishi-san? Oh, you don't need to be so formal, darling. You can use my first name, you know. Oh God. It's not true, is it? All those things the journalist said? I said, use my first name, darling. I'm sorry. I don't know you well enough to... Say my name. Ryoba! Ryoba! What? Oh, darling, I've been waiting so long to hear you say that. I'm so glad that I caught it on tape. What do you want from me? Am I your next victim? Victim? Of course not, darling. You're the one I was protecting this whole time. Protecting? You mean...
All those girls at school? That's right, darling. They were threatening our love. I had to get rid of them all. Love? But we've never even spoken to each other before. I know, darling. It's so exciting to talk to you for the first time. I can't wait to have all of our firsts. Our first date, our first meal together, our first kiss, our first... Ryoba-chan, if you love someone, you shouldn't kidnap them and tie them to a chair. Well, how else am I supposed to make sure that you don't try to run away, darling? Please. Please. Let me go. I promise I won't tell the police. Sorry, darling. You're not allowed out of that chair until I'm 100% sure that you'll never try to leave me. From this day forward, I'm never going to let you out of my sight. We'll be together forever. Forever? That's right. Oh, looks like it's time to change the tape. One moment, darling. Vale dizer que em um dos finais de Yandere Simulator 1980, durante o período onde a Ryoba tenta convencer o senpai a ficarem juntos, em algum momento ele acaba sendo sequestrado pelo Saikou Corp. Ryoba encontra um bilhete dizendo para ela se encontrar com Saisho Saikou, mas até hoje não se sabe o que aconteceu nesse encontro. Mas pode-se afirmar que eles não se encontraram apenas uma vez, já que em uma das fitas gravadas pelo diretor da escola é dito que após 10 anos a Ryoba se encontrou novamente com Saisho Saikou dentro da Saikou Corp, mas também não se sabe o que aconteceu nesse encontro. Senpai, I'm back from the store. I made sure to buy all of your favorite... Senpai? Senpai! No, no, no. This can't be happening. Senpai! Senpai! Where are you? Oh, no, no, no. Why would you leave me? I thought we were making progress. I thought you were finally starting to... Oh, wait. What? A letter? Dear Ryoba Aishi, we have taken your senpai out for some fresh air. We have no intention of harming him. We will return him to you, but first, you must pass a test. Come to the row of abandoned warehouses outside of town. We will be in warehouse AD79. Bring whatever you want with you, but come alone. You have 1 hour. Signed, Saisho Saikou, CEO and founder of Saikou Corp. Na Wiki de Yandere Simulator conta um pouco mais sobre a relação da família de Ryoba. Mesmo depois de ter uma filha, o pai da Yana ainda tem muito medo de sua esposa. Quando ele pensa que acidentalmente disse algo errado sobre sua filha extremamente quieta, ele rapidamente se corrige antes mesmo que a Ryoba possa realmente perceber. A fita do plano número 10 prova que ele não se atreve a ir contra ela e é submissa às decisões de sua esposa. O pai de Ayano queria desesperadamente ajudar a filha e ser uma família normal, o que incluía levá-la a hospitais e médicos. Ryoba tentou explicar ao pai de Ayano a condição de sua filha, mas ele não queria ouvir as palavras dela. Isso foi até Ayano começar a fingir ser normal. Ryoba manteve a promessa que fez ao pai de Ayano, mas ele encontrou maneira de ensinar Ayano a se safar de assassinatos. 15 anos se passaram após os eventos da Ryoba Aishi. Mesmo após passarem tanto tempo, a história do colégio Akademi continuou manchada. Taxa de inscrições havia diminuído. Kocho começa a perder as esperanças de que algo fosse mudar. Ele diz que não tem mais nada a perder e começa a espalhar câmeras pelo colégio para observar a movimentação dos alunos. Nas palavras dele, caso alguém descobrisse sobre as câmeras, isso deixaria a vida dele mais emocionante. 30 anos passaram e Kocho sugere a Saisho Saikou uma reforma radical no colégio Akademi para atrair a atenção dos jovens. Ele propõe realizar exames de admissão mais fáceis e dar mais liberdade aos alunos, dando início a uma mudança histórica para o colégio Akademi. Fita número 21, Kocho comenta sobre sua última reunião com Saisho Saikou. O mesmo fala sobre seu desejo de dominar o mundo e tornar o Japão o centro do mundo, como forma de vingar seus amigos mortos na Guerra Mundial. Porém, ele também menciona que conforme seus avanços, a Saikou Corp prosperou tão bem que sua vingança não havia mais sentido. Afinal, aqueles que consideravam inimigos tornaram seus clientes fiéis. O mundo todo usufruía da tecnologia da Saikou Corp. Era como se ele tivesse perdido seu propósito. Ele já estava velho e sabia que só lhe restava pouco tempo de vida. Então mesmo decide se aposentar e colocar seu filho Direitor Kocho como novo CEO da empresa. Um tempo se passou após os eventos. Aparentemente, o colégio Akademi conseguiu se recuperar aos poucos e voltar a ter a grandeza de antigamente. Mas algo do passado voltou para atormentar o Diretor Kocho. Um aluno acaba descobrindo sobre as câmeras que Kocho havia colocado para observar os alunos e usa a informação como maneira de chantagear o diretor.
Com certeza ele não tá fazendo coisa boa com essas câmeras. No fim, tudo que o aluno pede é uma sala privada, e que não deixasse mais ninguém entrar. Guardem essa informação que ela vai ser muito importante também. Kocho também menciona sobre suas fitas e agradece por elas não estarem em formato digital, sim registradas em fitas cassete. Ele fala que eventualmente deveria jogá-las fora, pois possuem informações muito perigosas, mas que também seria uma pena jogar anos de seus sentimentos mais íntimos no lixo. Só que dentre todas as fitas, existe uma que ele menciona ser perigosa e que tinha que ser destruída a todo custo. Out of all the different ways it could have turned out, I never imagined it like this. A few days ago, I received an email with screenshots of certain directories on my personal computer. I don't know how anyone could have managed to accomplish something like that, but I can only assume that this person must have been some kind of top-class computer hacker. They threaten to expose what I've been doing unless I meet their demands. Being discovered and blackmailed has been my worst fear for over a decade now, but this person, whoever they are, isn't asking for money. Instead, they want complete ownership of a single room at Akademi High. They intend to occupy this room for a full semester, and they have made it very clear that they are not to be disturbed for any reason. I have no clue what they intend to do in this room, but I'm not really in a position to decline. All things considered, this situation isn't as bad as it could have been. They could have demanded an absurd sum of money, and instead, all they want is a room. Their request seemed harmless enough, and there was a suitable room available, so I decided to comply with their demands. Well, it's not like I really have a choice in the first place. They also asked me to make sure that the room has certain equipment inside of it before they arrived. Computer monitors and hard drives. We already had a surplus of supplies like that, so it wasn't a problem. The tricky part was convincing the rest of the faculty not to enter a specific room for any reason, and not to question it either. I spent a long time mulling it over and eventually came up with a cover story that seemed convincing enough to believe. To be perfectly honest, I'm a little proud of it. I told the faculty that a special needs student with extreme agoraphobia wishes to attend Akademi High. Because of their intense social anxiety, they will remain secluded in one of the school's rooms, and are not to be disturbed, because it would trigger a panic attack. Teachers will record their lectures when class is in session, and email these recordings, along with class assignments, to the reclusive student, once per day. I will personally handle anything else the student requires, such as meals at lunchtime. Some of the teachers thought my story sounded a little sketchy, and wanted to hear details. Their questions were harmless, but I was sweating bullets, and I felt like I was being interrogated by the police. Eventually, I convinced them to believe the cover story, and the meeting ended with the faculty praising me for being so accommodating to a mentally handicapped adolescent. I felt a little guilty for deceiving them, but it's far from the worst thing I've done. The only thing that matters is the end result. We now have a room which is off limits to students and faculty alike. The hacker never told me their name, age, even their gender. It's frustrating. If I'm going to be put through such a harrowing experience, I at least want to know who's behind it. I set up a hidden camera outside of the room that has been set aside for the hacker. When I got into work this morning, I checked the recording, only to find that it had been replaced with a graphic of a black silhouette wearing a red wig, along with the words, "Don't try this again."
The message has been received, loud and clear. I asked the hacker if they needed anything else from me. Daily meals or anything of the sort. They told me not to worry about them, and to simply go about my business as usual. They explicitly told me to pretend they don't exist. It's going to be nearly impossible for me to put them out of my mind when they could end my career with a single click. It feels like there's a slimy creature crawling underneath my clothing, and I simply have to grit my teeth and live with it. Then again, I don't really have any right to complain. Perhaps this is simply karmic retribution for my actions. It's very fortunate that these little therapy sessions were confined to cassette tapes. If I had been making digital recordings instead, the hacker would have a lot of very dangerous information right now. With that said, I no longer feel comfortable keeping these tapes around. They're too much of a liability. I should dispose of them, but it would be such a shame. 30 years of my innermost thoughts just tossed away like trash. It would feel like I'm wiping someone's memory. What was the point of recording anything at all if I was just going to destroy it one day? There was never anyone in my life who I felt comfortable expressing my anxieties to. This tape recorder has been like a close friend who I could trust with my deepest secrets. I know I have to dispose of these tapes, but maybe I'll keep them for a few days. Listen to them one last time. Try to figure out where it all went wrong. Then dispose of them when I've said my goodbyes. But there is one tape that I'm already prepared to part ways with. The tape I made after Mr. Saikou's recent, demands. It's far, far too risky for a recording like that to exist. That one must be destroyed immediately. Kocho gravou no total 10 fitas. A nona fita é onde ele descreve a aposentadoria de Saisho Saikou, e a 10ª é onde ele fala sobre o hacker que descobriu sobre as câmeras. E se existe uma fita que foi destruída, significa que ela continha informações que acontecem entre a fita número 9 e a fita número 10. E esses eventos devem ter sido recentes, já que não se passa muito tempo entre as duas fitas. Enquanto isso, temos a volta do jornalista. Após anos sofrendo, ele finalmente volta ativo e decide continuar com o caso da Ryoba Aishi. Ele encontra onde ela mora e passa a observá-la de longe. Ele também descobre que ela tem uma nova vítima, uma mulher que acabou falando com seu marido. Que belo motivo para querer matar alguém. O mesmo estava determinado a solucionar esse caso e pôr um fim às mortes causadas por Ryoba. Só que essa determinação não dura muito tempo não. A Ryoba acaba descobrindo tudo, e o jornalista entra em desespero, pois ele lembra do aviso de Ryoba, que caso ele cruzasse seu caminho novamente, ele não sairia vivo. É então que o mesmo decide fugir do Japão, e deixa todos os seus registros em fitas para sua filha encontrar. A Ryoba então pega o seu marido, e os dois viajam juntos para a América, nas vésperas do início das aulas da Yano. E essa viagem para quê? Pois é, meus amigos. A Ryoba vai atrás do jornalista, para pôr um fim nele, pois ele sabe das coisas que ela fez, e tinha sido avisado para não se meter no caminho dela novamente. I found her. It wasn't hard. She never even moved out of her hometown. I've been following her around town for the past week. It's not that hard to follow someone without being spotted if you know the right tricks. The only difficult part is looking at her without being consumed with disgust. Thinking about what she got away with. Thinking about what she's responsible for. It almost makes me go blind with rage. This whole week, I felt like something was wrong. Yesterday, I realized what it was. I'm surprised it took me so long to figure it out. She suddenly changed directions while walking, or linger in one place for seemingly no reason. I recognize that behavior. It's my own behavior.
I know what she's doing. She's stalking someone. It didn't take me long to figure out who her prey was. A young woman just out of high school. I don't know what she's done wrong, but she's clearly marked for death. She'll be dead within a week if I don't do something. I want to warn her that a killer is stalking her, but I can't repeat the mistakes of the past. In order to convict this monster and send her to prison, I need firm evidence that she's a murderer. If I save this young woman's life, I won't have any evidence. I have to let her die. And I have to be there when it happens, filming her murder. It's the only way to get the evidence I need. The only way to make sure that justice is served. But is this really justice? Letting a woman die? If I don't get this monster arrested, then there will only be more victims in the future. So letting her commit murder one last time is the right thing to do. I'm a fool. I'm a goddamned fool. I got sloppy. She caught me. I followed her into an alley, lost her in the shadows. Then I heard her voice from behind me. Long time no see, Mr. Journalist. I turned around and saw her just inches away from me. She was smiling. I recognized that smile. It was the exact same smile she wore when she threatened my life in 1989. I didn't know what to do. I just turned and ran. I've broken a truce that lasted almost 3 decades. She knows I was after her. There's no way she'll let me live. I'm doomed. I can't go to the police. I'll sound like a babbling lunatic without evidence, and right now I don't have any. Even if they do listen to me and investigate her, they won't find anything. My only option is to leave town. No. Oh, no, it's worse than that. I have to leave Japan altogether. I searched for you, but I couldn't find you. I can't wait for you to come home. I have to leave immediately. I'm going to gather all of the recordings I've made so far and put them where I know you'll find them. That way, at least you'll know why your father disappeared so suddenly. I only hope that she doesn't try to get revenge on me by harming you. I don't know when I'll be back. I don't know if I'll be back. I don't know if she's willing to cross oceans to hunt her prey. If she is, I'll try to lure her into a trap, try to expose her true nature in front of the police. It's my only hope. I know you can take care of yourself. If I had more time, there's so many things I'd say to you, but I can't. Not now. Stay safe. I love you. Oh, I'm sorry, darling. Did I scare you? I didn't hear you come in. After all these years, you still can't tell when I'm standing behind you? I thought you would have been able to tell by now, darling. Well, you do make a career at not being seen. What were you doing down here, darling? Oh, are those our old tapes? The ones we made back in the 80s? Did you get a bit nostalgic for the good old days? Well, I suppose you could say that. You know, I had a nostalgic moment today too, darling. I saw someone who I hadn't seen in decades. And by that, I mean this is the first time he's seen me in decades. Who are you talking about? Oh my! Are you jealous, darling? Are you worried that someone is going to steal your beloved wife away? That's actually the last thing I worry about. Oh, darling, that's so romantic. Right. So who did you see today? I'll tell you all about it on the way to the airport, darling. Wait! Airport? That's right, darling. Pack your bags. We're going to America. We can't do that! What about our jobs? Don't worry, darling. I've already called the boss and informed him that we need to take a little trip. He was very understanding. How long will we be gone for? I'm not sure, darling. It all depends on how fast I track him down. What about our daughter? Tomorrow is the first day of high school. If our daughter is anything like her mother, she'll have absolutely no problems whatsoever taking care of herself.
Oh, I hope she meets someone special. It would be so nice if she's gotten a boyfriend by the time we get back. I hope not. What was that, darling? Nothing, sweetie. Enough dawdling, darling. We have to get going. Shouldn't I pick up the tapes? They're scattered everywhere. Don't bother, darling. What if our daughter finds them? You know, there's a part of me that hopes she does. Huh? It's on. Must have hit record. E é a partir daqui que damos início ao jogo Yandere Simulator. O que foi? Achou que esse tempo todo eu já tava falando do jogo? O jogo começa agora. Todas as informações que eu contei até agora estão presentes nas 22 fitas escondidas dentro do jogo, sendo 10 gravadas pelo Jornalista, 10 gravadas pelo Diretor Kocho e 2 gravadas pela Ryoba Aishi. E todas elas se passam décadas antes do início do jogo, que é quando a Yana inicia seus estudos no colégio Akademi. The Akademi Institute is a boarding school that teaches magical arts to young men and women who have high potential for wizardry and witchcraft. Once every 100 years, under the glare of a full moon, the ghost of a long-dead succubus will appear within the Institute and beg one of the Institute's upperclassmen to resurrect her with a tribute of blood. If the succubus is resurrected, all of the school students will vanish, except for any students who were in love with the upperclassmen that resurrected the succubus. If the succubus is not slain before the sun rises, the school students will be forever lost, and the succubus's full power will be restored. The succubus can only be slain by a young woman who is in love with the upperclassman that revived the succubus. The time has once again come for the forces of love and lust to engage in their ancient battle. The Institute beckons you, and no man can say who shall emerge victorious. The disc is scratched.